nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Irmãos em Cristo, para celebrarmos dignamente os santos mistérios da palavra da Eucaristia, reconheçamos que somos pecadores e pedimos a misericórdia de Deus Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pecam muitas vezes por pensamento, palavras, atos e omissões. Minha culpa, e peco a Virgem Maria, os anjos e santos, e a vós, irmãos, que regas por mim, a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e a paz na terra dos homens e almas. Senhor Deus, Rei dos céus, Senhor Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendecimos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos graças a Deus, Senhor Jesus Cristo, ilegítimo. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, os que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Os que tiras o pecado do mundo, acolhemos e vives. Os que trazes o Espírito, Pai, tende piedade de nós. Só vós, Senhor, só vós, Senhor, só vós, Altíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus, Pai. Amém. Oremos. Ó Senhor nosso Deus, que nos enviaste o Salvador, e nos fizestes vossos filhos adoptivos, atende com paterna bondade a nossas súplicas, e concede que, pela nossa fé em Cristo, alcancemos a verdadeira liberdade e herança eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor: Filho do homem, coloquei-te como sentinela na casa de Israel. Quando ouvires a palavra da minha boca, deves avisá-los da minha parte. Sempre que eu disser ao ímpio: ímpio, hás de morrer, e tu não falares ao ímpio para o afastar do seu caminho, o ímpio morrerá por causa da sua iniquidade, mas eu pedir-te-ei contas da sua morte. Se tu, porém, avisares o ímpio para que se converta do seu caminho, e ele não se converter, morrerá nos seus pecados, mas tu salvarás a tua vida. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos a Deus, nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos, aclamemos o Senhor. Vinde, prostremo-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. Quem dera ouvisseis hoje a sua voz, não endureceis os vossos corações, como em Meriba, no dia de Massa no deserto, onde vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto
as minhas obras. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, não devais a ninguém coisa alguma, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama ao próximo cumpre a lei. De facto, os mandamentos que dizem: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e todos os outros mandamentos resumem-se nestas palavras: amar ao próximo como a ti mesmo. A caridade não faz mal ao próximo. A caridade é o pleno cumprimento da lei. Palavra do Senhor. Consigo e confio-nos a palavra da reconciliação. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, o Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão te ofender, vai ter como ele e repreende-o a sós. Se te escutar, terás ganado a teu irmão. Se não te escutar, toma contigo mais de duas pessoas, para que todo a que questo fique resolvida, pelas palavras de duas ou três testemunhas. Mas se ele não lhes der ouvidos, comunica acaso à igreja. E se também não der ouvidos à igreja, considero como um pagão ou um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Digo-vos ainda, se dois de vós se unirem na terra para pedirem qualquer coisa, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Na verdade, onde estão dois ou três reunidos em meu nome, eu estou com meio delas. Irmãos, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor Jesus. Se o teu irmão te ofender, vai ter como ele e repreende-o a sós. If your brother sins against you, offends you, go and tell him his fault between you and him alone. Jesus in this gospel today gives us the solution for solving most of the conflicts that we have in the world, most of the conflicts that we have in our lives. If we're able to confront the person, the one person alone, just by going to that person that has sins against us, and the two people confronting one another, that can solve the problem, as Jesus tells us. And if only we would do that. Sometimes what we do is we go tell everybody else the problem, rather than going directly to the person that we have a difficulty with. And if we're able to do that confrontation with both challenging the person with the truth of the matter, as well as being compassionate toward the other person's side, then we can solve most of the problems that we have. Not by running and telling everybody else first, but by going first to that person. And in that way, we confront the truth of the matter. And that's what Jesus came to do. He always confronts us with the truth of who we are, because Jesus can do no less. He is the truth. He is the way. He is the life.
But at the same time, Jesus always looks at us with compassion because he knows we're all sinners and all of us offend one another at some time. Every one of us here is a sinner. And that's why this gospel line is so important for each one of us. How do we deal with other people who are sinners, who offend us, who may go against us in some way? Are we able to confront them directly in a compassionate way, but also a challenging way? Because that's precisely what Jesus does for us. And in doing so, what happens is we do find Jesus in the midst of the two or three. As the scripture says today, no verdade, onde está dois ou tres reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Wherever two or three gather in my name, there Jesus is present. And so even in the conflicts in your life, when you have a conflict with somebody else, that can be an encounter with Jesus. We can meet Jesus in the other person. We can start to see the goodness of God in the other person. Even though that person may have offended us, that person may have sinned against us, we can still see God's goodness in them. We recognize the presence of Jesus right between the two of us. Not in any magical way. Jesus isn't going to appear like a ghost, but he does appear in the goodness of each other. Because each one of us is made in God's image and likeness. That's God's greatest work in the world. To make each man and woman, each child, every boy and girl, in God's image and likeness. The greatest work that God has done in the world, to create this whole world. And that's what we remember on this weekend here in the United States. We remember Labor Day weekend. Tomorrow being a day of work, a lack of work for most of you. One thing I've learned about the Portuguese people in my time here at Corpus Christi and Mineola, the Portuguese people know how to work. You really know how to work. You know how to work at your families. You know how to work at your jobs. You know how to work at this church. You just have a great work ethic. I don't know if in Portugal they have a Labor Day like we have in the United States, but I really admire the way you really work as a people together, in maintaining your culture, in maintaining your language, in maintaining the traditions of Our Lady of Fatima, and all the different works that you do, whether it's your job or at home. That's an important, powerful thing. That's what we celebrate in the United States this weekend, the work that we continue to do in God's name. Because God created the whole world. He made the whole world to be enjoyed by us. But he gives us the responsibility of continuing work in the world. And whether we're working at our homes or at our jobs, and especially the children in school, going back to school this week, that's a work of continuing God's creation, continuing God's goodness in the world. And so we're grateful, not only for all of you gathered together, but we're grateful for the work that we all continue to do, especially the work against the pandemic. Because everyone wearing one of these, this represents work. The work that we have to do together to be able to defeat this pandemic. We have to work together as a people united through the whole world. Every single country has to be able to fight the pandemic with masks on our faces, washing our hands, and keeping distant from one another. And that's the real work we have to do. No one likes wearing these masks, do we? No one likes to wear these, and yet it's part of our work to defeat the pandemic, to defeat the coronavirus. So very important we keep up this good work, especially this time of year. The other most important thing I think this time of year is the children. All of our children, the college students, high school students, little children in the elementary schools, going back to school, that's their work too. And they have to wear these masks as well. It's going to be difficult for the children in school this year. It's so different, whether it's online that they're learning on Zoom or in the classroom. It's going to be harder for our children. That's why you as parents, as teachers, as grandparents have to continue that good work of educating our children. It's going to be a very tough year for them, and yet when we work together, we can overcome the difficulties and the challenges by being both compassionate and being challenging of the truth. And those two things coming together, as we see in the gospel today, help us to be a better people, realizing the presence of Jesus among us, whether it's 2 or 3 gathered in his name or 200 or 300 gathered in his name right here in this church of Corpus Christi. We continue to do God's work. Finally, this Friday is a very special day in the United States, and indeed for a lot of countries, because this Friday will be the 19th year, the 19th anniversary of September 11th, when nearly 3,000 people died in one day with a terrorist attack. And the attack happened here in the United States, in New York especially, in Washington, D.C., in Pennsylvania, but people from almost 100 different countries died that day.
100 different countries died here with a terrorist attack. And even though it was 19 years ago, and most of us were alive at that time, except for the little children here, most of us remember that day and how horrible that day was. And that's why we as a people have to continue to work for peace among all nations, peace among all peoples. There's still terrorism in the world. There's still violence in the world. There's still hatred in the world. But the more we can confront it with the love of Jesus Christ and the truth of who God is among us, the more we can defeat even terrorism. The more we can defeat the virus that afflicts us all, and the more we can live as a people of God, united in one Jesus Christ. Que Dios bendiga, Pai, Filho, Espírito Santo. Amén. Todos creem en Deus, Pai Todopoderoso, credo de ser eterno. Y en Jesucristo, morto y sepultado, deseamos ser muertos, resucitados santos, Santa Iglesia Católica, la comunión de santos, la redención de pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Hermanos carísimos, en nombre de todos los hombres y mujeres del mundo, imploremos a Jesús, que está en medio de nosotros, que les concede los bienes de que precisan, diciendo con toda confianza. A nossa resposta é: concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pela nossa diocese e suas comunidades, pelos fiéis que nela exercem algum ministério e pelos responsáveis da catequese, da liturgia e da caridade, oremos, irmãos. Pelos profetas, sentinelas de Deus, enviadas à Igreja, pelos homens que trabalham honestamente e pelos que amam ao próximo como a si mesmo, oremos, irmãos. Pelos voluntários que servem os idosos com carinho, pelos que visitam os doentes e os ajudam, e pelos que colaboram com as instituições de bem-fazer, oremos, irmãos. Pelos que são ofendidos pelos irmãos, pelos que sofrem pela maldade e indiferença de alguém, e pelos que tornam menos pesada a vida dos outros, oremos, irmãos. Pela nossa comunidade cristã, pelas famílias que aí permanecem no amor e pelos fiéis que se reúnem em nome de Jesus, oremos, irmãos. Ó Senhor Jesus Cristo, que prometestes estar no meio de nós, quando dois ou três se reúnem em vosso nome, ajuda-nos a escutar a vossa palavra e abrir o coração aos apelos de nossos irmãos, especialmente os fieles difuntos nesta missa: Olivia da Silva, Antônio Fernandes de Barros, país, sogro e cunhado de Manuel Portela, Maria Lourdes Barbosa Lima, Adelino Gonçalves Mendes, Daniel da Silva Carlos. Y pedimos la intercesión de la Virgen María, Madre de Fátima, Madre del pueblo. Ave María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres tú, bendita eres tú. Santa María, Madre de Dios, ora pro nobis pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Siempre obrigado por la generosidad de la comunidad aquí, en esta colección, para ayudar la Iglesia de Corpus Christi aquí en Mineola. Obrigado.
para chorar e sorrir. A me criar tu me deste coração para sonhar, inquieto sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que lhe deu, meu coração é o meu, eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que lhe deu, meu coração não é meu. Irmãos, orai para que meu e vosso sacrifício seja aceito de Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Senhor, nosso Deus, fonte da verdadeira devoção e de paz, faze que este oblação vosso glorifique dignamente e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços de nossa unidade por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos, o Senhor esteja convosco. Corações altos. Demos graças a Deus, Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criaste, enviado por vós como Salvador e Redentor. Fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós povo santo, extendiu os braços e morreu na cruz, e destruindo a si a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, como os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando num só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, Rei do céu e da terra. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santifica estes dons, derramando sobre eles a vosso Espírito, de modo que se conviertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora
en que Él se entregaba para voluntariamente sufrir a muerte, tomó pan y dando gracias, partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad todos y comed, esto es el meu corpo, que será entregue por vos. De igual modo, nacíndose, tomó el cálice y dando gracias, dio a sus discípulos diciendo, tomad todos y bebed, este es el cálice de mi sangre, o sangre de nueva y eterna alianza, que será derramado por vos y por todos para remisión de los pecados. Faz esto en memoria de mí. Este es el misterio de nuestra fe. Annunciamos, Señor, a vos a muerte y proclamamos a vos a resurrección. Vinde, Señor Jesús. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e resurrecção de vosso Filho, nós vos oferecemos pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, dispersa por toda a terra, e torne perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, conosco o Bispo João, e todos aqueles que estão a serviço de vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admite-nos a luz de vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna como a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Fátima, São João, seu esposo, a bem-aventurados apóstoles e a todos os santos desde o princípio do mundo, vivrão na vossa amistade para cantarmos e vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. O Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, todo honor e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador Jesus, usamos dizer, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja. Venha a nosso nome, seja a vontade na terra Livra-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias. Para que, ajudados pela vossa misericórdia,
Sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, quanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dizisteis aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhes aos nossos pecados, mas a fé de vossa igreja, e dai-lhe união e a paz, segundo a vossa vontade, pois que sois Deus como o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o céu do Senhor. És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, Jesus, Pois sois o caminho, a verdade e a vida, o pão de alegria descido do céu. Nós somos companheiros que marcham para os céus. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Pois sois o caminho, a verdade e a vida, o pão de alegria descido do céu. Percare noi ter vida, percare não ter luz, tem vida só quem segue os passos de Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão de alegria descido do céu. As always, take a copy of the bulletin home for all the parish announcements. In particular, on behalf of all the parish, have a very blessed and wonderful Labor Day tomorrow. The church offices are all closed, but we will have Mass at 9 o'clock in the morning. If you'd like to come and celebrate Mass in English, it'll be. So please come and enjoy your beautiful Memorial Day. God has given us such beautiful weather these last few days, so enjoy that outside as we go back to work.
Also, you'll see in the bulletin always, Father Tomas has a wonderful page in Portuguese with all the beautiful pictures he has there. So always take that page home to read what Father Tomas is giving his reflections on in terms of the weekly celebrations. Also, you'll see some pictures of a wonderful young Portuguese man named Domingo da Silva, who did a beautiful job in Eagle Scout project over at our school with the new signs there in the school, the beautiful trees he planted in memory of the victims of 9/11, 19 years ago, as well as all the militaries that's serving our country, from the Army, the Air Force, the Navy, the Marines, and the Coast Guard. So make sure you see that, because Domingos, along with his family and some members of the Portuguese community and the firefighters, did a beautiful job in terms of making our school more beautiful across the street for his Eagle Scout project. Also, you'll see Mrs. Anacek, our religious ed director, wrote a whole guidelines of all the regulations we're having, because we too are starting our school back up with religious education. And so that's going to start taking place in about a week or two. Once the children go back to regular school, they'll be coming here as well for their religious education every other week. We're changing it because the children will have to wear masks. We're separating all their chairs. We're sanitizing all the time over there in the school to keep the school safe for all the children. So please read those in English, the guidelines from Mrs. Susan Anacek, who is our Director of Religious Education. And finally, you'll see two pictures in the bulletin too of our school from 67 years ago when it was dedicated and how it looks now. So we've done a beautiful job, thanks to all of your work, to keep the school up and to keep the school open. We obviously sold the convent and one of the school buildings 3 years ago, but I'm glad we kept the one school building. We just redid the gymnasium floor too. It looks like a very professional, beautiful floor, a wood look, since we wanted the children who are also in CYO, participating in sports, to have a nice gymnasium to play on. So at some point we'll open up the school so all of you can go over there and take a look at it. Obviously we have a new parking lot, new lighting, a lot of new things over there in the school these last 3 years to make sure we have that school for a long, long future here at Corpus Christi. Oremos. Oh Señor, que nos alimentas e fortaleces, a mesa da palavra e do pão da vida, faze que recebamos de tal modo estes dons de vosso Filho, que mereçamos participar da sua vida imortal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amen. One other announcement I forgot, that next week, starting next Sunday, we're going to go back to receiving communion at the regular time. Not now after the priest blessings, but you're going to receive communion right after the priest does. So that's how we've always done it. And next Sunday, we're going to start doing that again at all the masses, because we've been safe in terms of keeping people safe, keeping the masks on, keeping separation. But we'll have communion at the regular time. Right after the priest receives, you will receive then. So you can go back to your pews and pray, and then the final blessing of the priest. But today will be the last time you'll receive communion, right after I give you the final blessing. Okay? Irmãos, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Idem em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.